and loss of ecosystem services. We are monitoring the influence of Prosophis Juli Flora in terms of ecology and economy in selected villages of Ramanathapuram district in Tamil Nadu. This invasive species influenced both economy and ecology in the introduced region. In terms of ecology, it reduced the cropping area, reduced the cattle population and reduced the herbaceous medicinal plant diversity. The first victim to these plants are the common lands, village common land, particularly village ponds. First it invaded almost in the entire stretch of village ponds, then slowly it invaded into the croplands. Now most of the villages are completely depending on the Prosophis Juli Flora for their energy and economy. The future research also needed to overcome the negative impacts of this particular species to avoid the ecological and economical damage to the local system. Kaveri Delta Zone lies in the eastern parts of Tamil Nadu. It encircles the entire revenue taluks of Tanjavur, Tiruvarur, Nagapattinam, Tiruchi, Kadalur and Pudukkottai, comprising 28 revenue taluks of the state. All these taluks are benefited by the river Kaveri. என்னுடைய பேர் வந்து கே மணி. நான் சின்ன பிள்ளையில இருந்து இங்க சாகுபடி பண்ணிக்கிட்டு வரோம். பலது என்னத மாதிரி மிளகா, எள்ளு செடி, உளுந்து பயிர் இப்படி ஏதாவது சும்மா சின்ன பயிர்கள் போட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பக்கத்துல இதுக்கு தண்ணி பக்கத்துல இது கொள்ளிட ஆறு. மேட்டூர்ல இருந்து வந்து கணக்கரை வழியா வர்ற கொள்ளிடம் ஆறு. இந்த ஆத்துல இருந்து ஒரு இன்ஜினை போட்டு தான் நாங்க ஏதாவது இதுல இறச்சி சாவடி பண்ணலாம். இந்த மரம் இருக்குன்னா அது எது வரையில கிளம்ப போய் படுதோ அது வரைக்கும் சுட்டு எரிச்சா மாதிரி போயிடும். பயிர் கிளம்பாது. சாகுபடி செய்கிற இடத்துல இருந்தா அது சாகுபடிக்கு பாதிப்பு. எனக்கு வயசு 62. கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 வருஷமாக எனக்கு நல்ல வெதர்னு தெரிஞ்ச காலங்களில் இருந்து இது வந்து விளைநிலங்களாக இருந்தது. நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது அப்போல்லாம் இவ்வளோ முள்காடுகள் கிடையாது. எங்கேயோ ஒன்று இருக்கும். அதனுடைய குரோத் இன்றைக்கி ஜாஸ்தியாச்சு. இப்போ ஏகமாக காடுகள் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த முள் காடுகள் இருக்கிற இடம் வந்து வேறு எதுவும் பயிரிடல் பாதிப்புகள் இருக்குது. இந்த மரங்கள் இருக்கிற இடமெல்லாம் நிலத்தடி நீர்களை வந்து அதிகமாக எடுத்துரும். ஸோ இதனுடைய சரௌண்ட்ஸில் வந்து வேறு எதையும் பயிரிட முடியாது. இப்போ முள்ளை வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது வெட்ட வெட்ட இன்னும் மல்டியாக குரோத் ஆகும். ஏற்கனவே ஒன்று இருந்தது, இன்னும் 10 வெடித்து வரும். அதனால் வளர்ச்சிகள் ஜாஸ்தி, அதனுடைய இது அடம்பு ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஸோ சாதாரணமாக இருக்கிற இடங்கள் காடுகள் ஆகிடும். அந்த நிலை தான் இப்போ இருக்குது. In the Indian province of Rajasthan and in Tamil Nadu, for example, local people's perception of Prosophis Juli Flora were favorable during the early stages of its introduction. At that time, it was welcomed as a field boundary marker and helped avert a significant fuel wood shortage. People's perceptions changed later as the negative effects of the invasion, colonization of agricultural land, its sharp thorns, suppression of grasses and crops became more pronounced. வேலிக்காத்தானே நாங்கள் வந்து 1965 நாங்களே வந்து காசு கொடுத்து சென்னையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். விறகுக்காக வந்து நாங்கள் அதை வேலிக்காத்தானே பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் வந்து ரெண்டுமே வந்து நமக்கு உகந்ததாக இல்லை. சுற்றுப்புற சூழலை ரொம்பவும் பாதிக்கிறதா இருக்குது. நாம் வந்து வேலிக்காத்தான் மரத்தடியில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பயிருமே வந்து சாகுபடி ஆகாது. எல்லாமே பயிரெல்லாம் தீஞ்சி போயிடும். ஒரு புல் பூண்டு கூட முளைக்காது அந்த இடத்துல. கால்நடைகளை வந்து வேலிக்காத்தான் மரத்தடியில் ஒரு சிலர் கட்டுறாங்க, ஒரு சிலர் படுத்து உறங்குறாங்க, மனிதர் படுத்து உறங்குறாங்க. அந்த கால்நடைகள் பார்த்தோன்னா முதல்ல செனை பிடிக்காது. ஏன்னா ஏகப்பட்ட வெப்பம் அந்த இடத்துல. வேலிக்காத்தான் ஓரத்தில் இது மாதிரி பயிரெல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சிங்களேன், மொத்தமே வந்து சேதாரம் ஆகிடும். நெல் பயிர் தண்ணி மேலேயே இருக்கிற நெல் பயிராக இருந்தால் கூட அது வந்து நமக்கு பலன் கொடுக்காது, மஞ்சளாகி கருகி போயிடும். இதை வந்து நம்ம அரசாங்கம் முயற்சி எடுக்கணும். Due to climate change and variability, the rainfall has come down from over 800 millimeters to less than 600 millimeters in the last 50 years. As a result, the traditional paddy cultivation area has come down and people started more and more dependent on the meager groundwater resources.
Anybody discussing or talking about the global warming, immediately all people are accepting or saying the important thing is that trees, the plants is a very important thing. The particular plant of the Juli Flora, instead of reducing temperature, is rising the temperature. So here we should recall the basic concepts behind the role of plants in the reduction of temperature. There are the three things associated with the plants. All kinds of plants, photosynthesis process and the respiration is an important process, and third and final process is transpirations. But the transpiration is an important process, is linked with the global warming. So every plant has leaves, and leaf having a stomato is a minor portion of the leaf. The role of stomato is a very important process linked with the reduction of the heat. The stomato is taking the water from the root system to the leaf and sending to the surrounding by the absorption of heat from the surrounding. If we consider the Juli Flora, that particular plants, the number of the leaves as well as the size is very smaller one. So naturally what will happen, increase a larger amount of heat energy due to the lesser amount of absorption of carbon dioxide. Therefore, the small amounts of plants or anything will not grow properly under the shadow of this Juli Flora. The agricultures and the human being, the animals and birds, as well as rising the temperature, these are the major adverse effect behind the presence of the Juli Flora. Most of the paddy growing fields are left fallow and the soils have turned saline and alkaline. In these soils, Prosopis Juli Flora is growing abundantly. According to Felker et al. 1981, this particular plant requires 5 liters of water for each gram of dry weight powder. Similarly, in 2004, the International Union for Conservation of Nature, which records this is one of the most unwanted species. They are listed nearly 100 plants. This is the topmost plants in that particular list. The anatomical studies conducted in various research institutes which proved that the xylem vessel size is larger when compared with other plants. So that is why these plants survive in each and every area, and also the entire year these plants, it will not shed their leaves. Throughout the year, the plants particularly, it's very green and fleshy. But it's the main reason, scientific reason. Agriculturists suggest a complete eradication of Prosopis Juli Flora through mechanical uprooting or application of chemicals. But the people in the district of Ramanathapuram want Prosopis Juli Flora to remain because of its numerous benefits for their livelihood. Environmental experts suggest to conduct or lead eradication efforts with some help from external factors, including government and non-governmental organizations.